எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி என்ன வெஹிக்கிள் பார்க்க போகிறோம்னா டாடா ஜெஸ்ட் எக்ஸி பெட்ரோல் வெர்ஷன் 2015 மாடலு, TN15 கள்ளக்குறிச்சி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வெஹிக்கிளோட கலர் பார்த்திங்கன்னா பியூர் சில்வர் கலர். இதோட பாடி லைன் பார்க்கலாம். ஸோ எக்ஸ்டீரியர் பாடி லைன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே தெளிவாக இருக்கும். எந்த டென்ட் ஸ்க்ராச்சஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இன்டீரியர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டியூல் டோன் இன்டீரியர்ஸ் வருது. அது போக மேட்சிங்காக சீட் கவர்ஸ் போட்டிருக்காங்க அடிஷ்னலாக. ஸோ ரியர் சீட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு லெக் ஸ்பேஸ் இருக்குது. பின்னாடி 3 பேர் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக உட்காரலாங்க. இதோட பூட் ஸ்பேஸ் பார்க்கலாம். ஸோ இது ஒரு க்ளோஸ் டு ஒரு 380 to 400 லிட்டர்ஸ் வருங்க. நல்ல ஒரு பூட் ஸ்பேஸ். ஸோ ஸ்பேர் வீல், ஜாக் வீல், ஸ்பேனர் எல்லாமே இருக்குது. வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 88,000 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்காங்க. ப்ராப்பர் கம்பெனி சர்வீஸ். இது 1.2 பெட்ரோல் இன்ஜினுங்க. 5 ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸு. உங்களுக்கு ஏசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுவல் ஏசி கொடுத்துருக்காங்க. அதுபோக பைனியர் சிஸ்டம் ஒன்று அடிஷ்னலாக போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏசி, பவர் ஸ்டியரிங், பவர் விண்டோஸ் எல்லாமே வந்துடும். மிரர்ஸ்லாம் வந்து மேனுவல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான். ஸோ இதோட சீட்டிங் பொசிஷன் பார்ப்போம். ஸோ பேசஞ்சர் சீட் பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 பேர் தாராளமாக உட்காரலாம். நல்ல ஒரு காம்பேக்ட் செடான் இது. ஸோ இதில் இன்ஜின் நாய்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குல்ல. எந்த ஒரு அன்வான்ட் நாய்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. ஸோ ஏசி கூலிங்கும் போட்டோன்னு வருதுங்க. சில்னஸ் நல்லாயிருக்கு. ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1.2 லிட்டர் இன்ஜின். நல்ல ஒரு டீசெண்டான ஒரு மைலேஜ் டெலிவர் பண்ணுவது பெட்ரோலுக்கு. ஸோ ஏசி கூலிங் நல்லாயிருக்கு. நெகட்டிவாக எது இல்லைங்க வெஹிக்கிளில். இன்ஜின் சைட் பார்க்கலாம். ஸோ எந்த ஆக்சிடென்டல் ஹிஸ்ட்ரி இல்லாத வண்டி. பேட்டரிலாம் இப்போ தான் புதுசு போட்டிருக்காங்க. பெட்ரோல் இன்ஜின். ஸ்பீடில் பார்த்தீங்கன்னா ரஸ்டிங்கு, ஆயில் கசிவு அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லைங்க. சுத்தமாக இருக்கும். ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2015 மாடல், TN15 கள்ளக்குறிச்சி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், சிங்கிள் ஓனரு, 88,000 கிலோமீட்டர் கம்பெனி சர்வீஸ். பேப்பர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் வந்து கம்மிங் டிசம்பர் வரையும் கரண்ட்டில் இருக்குது. ஸோ வண்டி வந்து ப்ரெசன்ட் லொக்கேஷன் வெஹிக்கிள் வந்து சேலமில் இருக்குங்க. வண்டி பிடிச்சிருக்கோங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் இருக்குது, கால் பண்ணுங்கள். ஃப்ரீ டெஸ்ட் ட்ரைவ் அவைலபிள். மேக்ஸிமம் பெஸ்ட் ப்ரைஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான வெஹிக்கிள்.
இதோ நம்ம வீடியோ முடிச்சுக்குவோம். தேங்க்யூ வெரி மச்.